about the dropsy. Okay, dropsy had the two stage. Okay, dropsy the last stage we can see the. Kemudian tadi gue baru tahu tuh produk yang itu tuh Aqua Age tuh. Oh, belum pernah coba tuh. Belum pernah. Coba mana? Jadi kalau misalnya ikan kita di plastik, kita kelihatan palanya udah turun, sebelum dia kita rilis ke dalam akuarium, Di akuariumnya pakai itu dulu. akuarium pakai itu dulu. And New Heroes soil booster, we have both good view and effect of the soft tanning. So this lighting can be tanning and preserve fish color like a normal sunlight. Nah, sorry Bang, Inggrisnya pas-pasan ya, nggak apa-apa ya. Already tell about story of, when the coming from home to contest area. Okay, have many problem like ammonia in the bed, fin broken. Terus apa lagi tadi Mas? Oh, swim bladder problem. Nah, for your opinion, how we must do for make the fish less the problem for coming to contest area. Okay. Hi everyone, I'm Dr. Ng from Thailand. Okay. Thank you for having me today. Okay. I would like to share my experience about the Alona from the website. Okay. The first question is when we join the show, you transport the fish from the house to the show. Yes. Always have a problem, right? Not Yeah. not always. Some fish have a problem. Some fish have the Yeah. problem like like a stress Yeah. and fin and tail broken. Yes. Okay, and ammonia also. Yeah, And swim bladder also. swim bladder is upside down. No, Yeah. like head. Head up, Ah. head up, head up. Okay, okay. The first ammonia. Yeah. Okay, when we keep the fish in the tank. Yeah. Okay, we have the space, the water volume too much or something. But when we keep to the small bag for transport, yeah, of course, when we catch the fish to the bag, always make the space. Yeah. When the fish space, we will release the mucus, Use the release the slime. slime. Yeah, the slime is can make the ammonia spike in the bag. Yeah, and the one thing, then the main is the slime release in the bag. Yeah. If we use like a chemical, like a medicine or the tranquilizer or something, tranquilizer is with the medicine for make the fish sleep. Oh, ya. Obat bius di sini ya. Benar. And then chemical is make the fish release the mucus more. Then why the ammonia spike in the bag? Yeah, this is the main problem. Okay. Jadi pemakaian obat bius yang terlalu berlebihan bisa bikin malah lendir makin lepas dan amoniaknya malah naik di dalam plastik, betul. Oke. Yeah. How to do? The main I suggest maybe you can add the vitamin, but the chemical like medicine should not put in the bag because like I said, when you put medicine in the bag, the fish can release more and make the water become bad. Yeah. This is for the reduce the ammonia. Ya. Yeah, things like that. Oke. And then that is ammonia. And then for Okay. Other problem? Another one is the broke, the fin broken. sometimes we use the medicine for sleep medicine, right? Yeah. Because worry about the fish will broken about the fin and Okay. the Yeah. This is the way for control the fish not jump Yeah. thing. Yes. But if
not too far. Okay, in case not too far, we can use the ice also. Oh, Yeah. ice can make the fish Sleep. sleep too. Yeah. Nah, jadi kalau untuk jarak yang lebih nggak jauh, kita bisa pakai es, pembantuan es batu untuk mendinginkan suhu air, sehingga ikannya itu tidur, karena suhu air yang cukup dingin itu akan membuat ikan itu tidur. Oke. Saran untuk gimana caranya ngurangin ikan sampai punya masalah di Amonia. punya masalah ketika sampai di sini juga ya Mas ya. Betul. Jadi sebisa mungkin hindari obat bius, kecuali memang perjalanannya lama sekali. Itu pun juga pakai ya secukupnya aja, jangan sampai berlebihan. Betul. Dan kemudian tadi gue baru tahu tuh produk yang itu tuh Aqua Age tuh. Oh, belum pernah coba ya? Belum pernah. Coba Mas. Jadi kalau misalnya ikan kita di plastik, kita kelihatan palanya udah turun, sebelum dia kita rilis ke dalam akuarium, Di akuarium pakai itu dulu. Akuarium pakai itu dulu. Baru aklimasi di situ. baru dia aklimasi di situ. Jadi ini bisa untuk mencegah, kan masih tahap awal tuh, Ya. bisa balikin normal Ya, lagi. benar. Nah, Ya. tadi dokter Nang bilang kalau ikannya udah terbalik, penanganannya sih kalau itu kurang lebih udah sama. Kurang lebih di sini juga udah sama. Kurang lebih Diganjel, juga diganjel. air pendekin, Nah, oksigen murni. Betul. Jadi Ya. diganjel biasanya tadi dokter Nang bilang lu jangan pakai permukaan yang kasar. Biasanya kita pakai kaca. Nah betul. Nah. Karena permukaan yang kasar akan ikannya juga. Ya. Karena ikan kan pasti goyang tuh Mas. Goyang. Kita pakai kaca, airnya direndahin, kita biasanya tembak pakai oksigen murni. Kalau itu udah sama. Kita udah biasa lah melakukan Oke. itu gitu. Oke. Gitu sih. Oke. Sekarang sebelum pindah ke teman-teman yang lain, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau nanya, mumpung ada dokter gratis nggak bayar, ada yang mau nanya nggak? Apa tentang arowana, tentang apapun? Ada yang mau tanya? Khususnya kalau ke dokter Neng itu lebih kepada perawatan ikan yang Nah. bermasalah ya. Ikan yang sakit, ikan Anda bermasalah, ikan Anda sakit, begitu loh. Kira-kira dokter Ada yang mau nanya? dokter Neng punya produk nggak untuk bantu menyelesaikan problem ikan Oh ada, kita? mau nanya? Oke, sebentar. Cara menyembuhkan sisik nanas. Sisik nanas. bahasa Indonesia apa? Dropsy. Have question. Yeah. You have question how to cure fish with dropsy. About the dropsy. Okay, dropsy has the two stage. Okay, dropsy the last stage. We can see the eye pop and the pie cone, everything so swollen. The next stage is mean the internal organ like the kidney, liver is destroyed already. Then even we use the many medicine cannot cure because the like the function of the organ lost already. Then when we see the fish stick like a scale up just a little bit or they had the wound, we should heal early. Yeah, and the one thing about this is the main is the bacteria infection. Bacteria infection when you kill, you must control the temperature not too high. Yeah, maybe 27, 28 enough already. Not set too high because why? Because the high temperature stimulate the bacteria growth. Yeah, like we study in the school before. Temperature of the human 37 Yes, is the best for the bacteria. yes. Yeah. Then if about the 32 nearby the 37 more than the 28, something like that. Yeah. Jadi khusus pengobatan dropsy ini malah temperaturnya dinormalin aja, jangan terlalu dipanasin aja. Yeah. If we put the heater and then 30 Yeah. degree. Okay. If sometime the weather so cool. Yeah. Yeah. You set the 28 only. or 28. Yeah. Just stable 28 only. Oh, stable on 28. Yeah. And one thing, when the fish had the wound or the scale up, start to scale up, should when you use medicine, should take care about the water quality also, because if you not change water or the small tank ammonia spike, it make the fish stop the immune again. Oh. Have two type in Indo.
some people think if you want cure the fish, when the fish got the sick, must put the heater. Why you tell must normal temperature? Okay, use the tip. Use the heater is good because why? Because the stable temperature. Oh. Yeah. Then if you not set the heater, maybe the night time 25, Yeah. daytime 33. Oh. It make the fish more safe and much the like environment change. Then 28 and set the whole day. It's better. Jadi setiap ngobatin ikan itu kuncinya adalah air yang baik. Airnya udah pastiin dulu, bersih dulu. Takutnya dia sakitnya karena airnya kotor atau apa. Terus suhunya juga harus stabil. Betul ya mas ya? Yang saya tangkap seperti itu. Suhunya juga harus stabil supaya ikan itu tidak perlu beradaptasi ketika dia panas, ketika dia kan kalau nggak pakai heater itu tidak dijaga oleh heater, suhu kadang pas siang panas, pas malam mendingin. Itu akan bikin ikan makin untuk adaptasi suhu lagi, jadi makin sakit gitu. Ini tadi dokter Neng bilang, kalau ikan kita dropsy ya, kalau tahap dropsy-nya itu matanya sudah sampai Gede. sisiknya juga sekujur Mukanya badan udah gede. naik semua, itu udah susah diobatin. Karena udah terjadi gagal fungsi Benar. dari organ-organ di dalam ya mas. Karena ginjalnya udah gagal, levernya udah gagal. Jadi kalaupun dikasih obat pun tidak dicerna sama dia. Makanya begitu kelihatan gejalanya itu harus segera diobatin. Dan tadi dokter Neng bilang, kalau ikan kita dropsy, usahakan suhu airnya stabil di 28. Betul. Jangan dia naik, jangan dia turun. Dan Yes. pastikan airnya itu bersih dari apa? Bersih dari bakteri atau virus yang menyebabkan penyakit dropsy itu. Nah, sebetulnya gini lagi, di Indonesia itu ada dua juga. Apa mas? Ada yang bilang dropsy pakai garam, ada yang bilang dropsy jangan kasih garam. Coba kita tanya sama dia. Nah. Oke, dokter, have some question. If I wanna have in Indonesia have two type of the cure the sick. Some people say using the salt for cure that, but some people say don't use salt for cure that. What do you think? Okay, we talk about the salt. Dropsy. We talk about dropsy. Salt. I talk salt. Oh, salt, Okay. salt, yes. Okay. I'm wrong. Sorry. I love you. I love you too. Okay. The salt we call that like a medicine. Okay. Then the medicine is used when we use the medicine, we must know what we want. Oh. Okay. Salt can put in the water. Many have the dosage for the salt for put in the fish. Okay. 3 grams per liter can reduce the space. Yeah. Then if you put the salt for reduce the space when you kill the dropsy, can use. But you must use with the antibiotic. Oh. Yeah. Salt and antibiotic. Yes. Oh, and then can work together. Okay. If you think you would like to put the salt for kill the dropsy, cannot. Oh, cannot. Cannot. Better put salt or no? Like this, brother. Some use and success. They good. Oh yeah. Yeah. Okay. Then, but by honesty, when I put the antibiotic, I think the antibiotic is stronger than salt. Oh yeah. Yeah. Then I will not put the salt. Oh. Okay. But Jadi, put what wrong? Not wrong. not wrong. Yeah, can use. Oke. Oke, jadi masnya udah kejawab belum mas? Kejawab ya. Jadi intinya pakai garam sama enggak itu tradisi orang masing-masing tadi dia bilang. Jadi kalau buat dia
kalau dia sih nggak pakai garam, dia mending pakai antibiotik karena antibiotik itu lebih cepat ke ikannya supaya ikannya juga cepat progres menjadi sehat lagi gitu. Tapi menurut dokter Neng, dikasih garam pun nggak salah juga. Gimana? Tapi jangan berharap hanya dengan memberi garam bakal sehat. ikan bisa sembuh. Karena utamanya adalah antibiotiknya. Utamanya adalah antibiotiknya. Gitu. Oke, Mas boleh naik sebentar, saya mau kasih hadiah Mas buat Mas karena nanya. Udah tahu belum ini dikasih apa? Ini jadi kalau buat aklimasi ikan baru nyampe bisa dipakai. Jadi atau ganti air yang terlalu banyak bisa dipakai juga. Dia mengurangi lepas lendir yang berlebihan. Terus dia juga membalikan lendir yang lepas supaya lebih cepat kembali normal. Gitu. Iya, thank you dan nanya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita pindah ke kasih kesempatan terakhir. Ada mau pertanyaan lagi nggak tentang ikan? Ya, masih ada yang bertanya lagi nggak sama dokter Neng? Sebelum dokter Neng besok kita paketin terbang ke Thailand lagi. Jadi ada yang mau nanya lagi nggak sebelumnya Tentang ikan yang sakit. pengobatan? Oh, mau nanya lagi? Oh, ibunya, wah, ini keren. She have problem when she go to the other city, and then fish stay at house, right? And then she go 1 week, okay? Before she going to the other city, she feeding the fish, and then fish stop feeding for 1 week, and then when she go back to house after 1 week, fish slime moving out. What happened? She asked, what happened? Okay. What the food she feed the Shrimp, frozen shrimp, and then make it. Okay. The question is before she go to Before she go to the other city, the fish, put some feeding. the how much the food Oh, she- Bu, berapa banyak waktu ngasih makan Bu? Apakah sekenyangnya? Apakah makannya kayak saya? Hah? Sekenyangnya aja. Oh, sekenyangnya. Make it the fish full, like me. then have the before she leave Ya. still have the food in the bottle. Ibu pergi masih ada sisa udang nggak di bawah? Nah, Ada. Okay. Okay. If like this, maybe must check about the filter because that means the food disappear already. In the time that she not stay in the house, Yeah. maybe the fish can food will come out or the Pee. anything, the mucus or something. If the water quality is too bad, maybe like a ammonia spike. Ammonia spike like a arowana transport. Oh. Yeah, the mucus will lost more. Why the fish become the dry? Oh. Yeah, maybe maybe when she back, the water still clear or cloudy. Oh. Waktu balik airnya butak apa bening Bu? Oh, cloudy. Yes, that means have something like that. Maybe because we did not check the water quality. Maybe ammonia spike can make the loss of the mucus Jadi also. intinya pada saat ibu pergi itu mungkin terjadi ammonia spike Bu, karena ikan yang ibu kasih makan sekenyangnya itu, habis itu dia ada melakukan buang air besar sama buang air kecil. Nah, ketika air tidak terjaga, amoniak naik, itulah yang membuat lendirnya lepas. Jadi kalau and then what your opinion Mas Bu? Gini, Oh, filternya harus gede ya. dicek, enggak? Filter nggak harus gede, tapi filter harus dicek. Dan sebelum ibu bersih, biasakan ganti air dulu Mas. Ya. Bersih, Ya. pastiin bersih semua, baru mending tinggal karena arowana itu nggak perlu hari ibu mau pergi ibu baru kasih makan. Dia sebulan juga nggak apa-apa, seminggu juga nggak apa-apa puasa, ya kan Mas? Betul. Jadi ibu udah pastikan dia udah makan, dia udah buang air, ibu ganti air, bersih ibu udah ibu tinggal. Terus Gitu. pertolongan pertamanya apa ya? Jadi pas kami pulang, itu dia masih hidup. Oh iya, oh. Pertolongan pertamanya gimana ya? Diapain ya? If arowana has the ammoniac setelah spike, 2-3 jam mati. how to kill because when she back to house,
the arowana still live. Okay. If the ammonia spike, if the ammonia spike, Yeah. how to do after back from the Yeah. Very easy, just change the water. Nah, cuma ganti air cepatnya segera, jangan ditunda, Bu. Yeah. Don't only about the mucus because the fish always make the mucus every day, but must clear the main lesson, the main problem first. If the water have the problem, Cloudy. yeah, maybe you can check the filter also. Oh. Yeah, Jadi- and see the filter set yet. Nah, jadi intinya kalau pas ibu datang balik terus airnya butek, berarti kan amonia naik. Ibu langsung ganti air dulu, terus cek filternya, bersihin busa-busa dan lain-lainnya, terus pastiin lagi ganti air. Habis itu karena filter udah dibersihin, tinggal ibu, kalau buat saya paling nambahin bakteri starter lagi sedikit. Udah diemin dulu, jadi ikan biar stabil dulu di situ gitu. Sama sih. Oke, semoga besok-besok tidak terulang lagi, Bu. Siap. Kalau memang ibu nggak mau ngepot, hubungi saya. Oke, enggak bercanda. Oke, lanjut. Mana hadiahnya? Oh, udah ada. Oke. Ayo ibu, karena ibu yang naik, karena ibu yang nanya, mesti ibu yang naik. Makasih ibu. Oke, sudah? Waktunya dokternya sudah habis. Ya. Oke, takut nggak kebagian? Oke. Oke. We want to asking about you. We create a soft tanning 1,700 cat Okay. for the fish. Yeah. So this lighting can be tanning and preserve fish color like the normal sunlight. What is the difference between Solar Color Booster and other brand, right? Jadi lampu ini sudah disetujui oleh para juri dan beberapa orang yang memang udah biasa ikutan kontes. Benar.